Hi everyone, thanks very much for tuning in again. This is webinar number 14 of 15 webinars about my book, Why I Cry on Airplanes. As you can see, there's no pink papers left to mark all the photographs. I do have a little marker here because today I want to take you to Bangladesh and talk about this photograph. If we carefully look at it, there's a gentleman on the right, there's a van, and if you use your imagination a little bit, you can see that the wooden structure in the back of the van is actually a coffin. And in the coffin, there's a body. And you can also see that the cover is slightly off the coffin and that a hand is resting on it. Feels a little bit strange, right? Well, this is, in this case, how this person, I suppose, is being transported to the village that he or she is from to be buried there. Just in the family van. Now this photograph and a couple of others in the book remind me of one of the most magical, I think, travel days that we had. We were traveling to Bangladesh to shoot part of the film that I've referenced earlier, a film called Girl Connected. And we were there to do a portrait of a 12-year-old girl, who I'm going to talk about later. And so we arrived in Dhaka, the capital, we stayed the night, and then the next day we were picked up by our local producer, and she explained to us that we had to drive to the river Padma, which is a very big river, I think one of the main rivers in the country, and not just cross the river, but get on the river, float down for like 5 or 6 hours, and then get off on the other side, and then have another couple hours drive to the town we were going to, which is Gopalganj. And so we must have arrived about 4 o'clock at the ferry, maybe. And I remember during the trip, it was getting night. And these ferries are like old kind of cargo barges, and they stuff them full with trucks and with cars and with people. And it was just a really magical kind of evening. Like there was a really good atmosphere. It was really calm. It was beautiful. The sun was setting. And I think I just got a new lens. And so I was trying it out everywhere, taking photographs of everyone. So a lot of the some photos that I took that evening actually ended up in the book. So let me show you a few of those, and then we'll talk about what we were doing in Gopalganj. Now, thinking about that river, what do Bangladesh and the Netherlands have in common? Anyone? Bangladesh and the Netherlands have in common that they are the two countries in the world where a larger part of the territory is below sea level. And so there's actually a lot of kind of technology exchange, knowledge exchange about water level management between the two countries. And you can really see it, there's water everywhere. And it's a perfect country for like shrimp farms, for instance, or rice growing, etc. And it also makes it really green, at least when we were there, it was really green. Anyway, so we were on our way to Gopalganj, which is a small town
in the countryside. Like I said, pretty much a day's travel away from Dhaka, the capital. And we were there to shoot one part of the film, Girl Connected. That film is about teenage girls who are kind of fighting upstream for young women's rights. And in Gopalganj, there was a really unique young woman called Latifa. She was only 12, and she had started like this little group with her classmates that went around houses in their neighborhood to convince parents not to marry out their daughters too soon. So let's have a look at that, what it looks like in the film. এখন আমাদের শুনতে পেয়েছি যে বোরাশি গ্রামে নাকি বাল্য বিবাহনা বেশি হয়। আমরা সেটা রোধ করতে পারিনি, কিন্তু আমরা যাতে পরবর্তীগুলো বিয়েগুলো না হয় সেই সম্বন্ধে আমরা করব, যাতে তাদের পরবর্তী বিয়েগুলো আমরা আটকাইতে পারি। আমরা যে যার একটা একটা করে মতামত দাও, যে যার তোমার যেটা ভালো মনে হচ্ছে তোমরা সেটা আমারে বলো, ঠিক আছে? তার বাবা মারে বলতে না, শুধু বাবা মাকে বুঝাইলে তো হবে না, শুধু পিতা মাতাকে বুঝাইলে চলবে না, আমাদের তাদের আশেপাশে না তাদের, আর যে মেয়ের বিয়ে হবে তাকে আমাদের আগে বুঝাইতে হবে। কারণ কি, সেও তো বুঝে, সেও যদি ঠিক থাকে তাহলে তার বাপ মা তাকে জোর করে কখনো বিয়ে দিতে পারবে না। আমি প্রথমে এই কাজটা একা একা শুরু করি, কিন্তু দেখা যায় যে আমার একাকে কেউ গুরুত্ব দেয় না এবং আমার কথা কেউ শুনতে চায় না। তখন আমি আমার কিছু ফ্রেন্ডের নিয়ে এই কাজটা শুরু করি। আমি বাইরে এখন যদি আমি না পারি তখন আমার বিয়ে দিয়ে দিতে হবে না। সেটা ঠিক আছে, আপনার কথা ঠিক আছে। তখন নাই, আমি কি করবো কও? তোমার কাকা মরে গেছে, 6টা ছেলে মেয়ে, আমি তারা একটু করতো। আচ্ছা, ওই তো কিছুই হয় না। মনে করেন একটা দুইটা বছরে কিছুই হবে না, একটু চেষ্টা করলেই হবে। আর পাশাপাশি আমার বাবা আমার সাহায্য করতেছে পড়ার জন্য, এই জন্য আমি উপবৃত্তি দিয়ে আর কিছু টাকা জোগাড় করি, তারপরে কিন্তু আমি পড়তেছি। আমি কি পড়তেছি না? কিন্তু আমি চাচ্ছি না যে মনে করেন যে এখানে কিন্তু বাল্যবিবাহ বেশি হচ্ছে বলে আমরা এখানে আসি। তারা আমাদের এই বলেই বিরোধিতা করে যে তোমরা ছোট, এখন তোমাদের এই কাজগুলো করা উচিত না, তোমরা কেন এই কাজগুলো করবা, তোমাদের এটা করা উচিত না। মৃত্যুবরণ করতেছে আমাদের। এই কাজটা করে আমাদের লাভটা কি, আমরা কি পাবো এই কাজ থেকে? আমরা তখন তাদের বলি যে এইটা আমরা করি এই কারণে যে আমরা এর সম্মুখীন হয়েছি, এবং এর সম্মুখীন যাতে আর কোনো মেয়ে না হয়, তাদের জীবনে যাতে কোনো সমস্যা না হয়, তারা পড়ালেখা করতে পারে, তারা সুন্দর জীবনযাপন করতে পারে। এটা ঠ্যাক দিচ্ছে পুরো আরো বেশি যাচ্ছে, মানে আমরা চাচ্ছি মেয়ে বিয়ে দেবো না, তারা বলছে যে আমরা চলে যাবো। তোমরা তো তাকে উপর চাপ দাও, সেই জন্য চলে যাও। সেটা তো আপনার তো সেটা বুঝতে হবে, সেটা আপনার মেয়ের মতামত দিতে হবে। আজকাল 12 আনা মাইয়ে বিয়ে দিচ্ছে না, মানে বিয়ে হয়ে যাচ্ছে তারা নিজে। তখন কিন্তু তার বয়স কিন্তু পূর্ণ হয়ে যেতে পারে তখন, ঠিক আছে? এই কয় বছরে। Now, Latifa, someone I will not forget easily. She's an amazing young woman doing really bold and courageous work with her friends in her community. She just really, really impressed me. And I really, really enjoyed working with her. Okay, and I'm going to leave it at that. Let's talk about the last episode number 15. It's on Monday the 25th of May. Now, the first few episodes, I reminded everyone, I think, that you could choose a photo from the book and ask me to talk about it. And maybe there's a photo that, if you own the book, maybe there's a photo that you would like me to talk about or that I haven't touched on yet. And so I'm going to make that selection right before next week's episode. I've had some suggestions already. And so right now I can't let you know what the next episode is about, but you can be sure that there will be a photo and there will be a story. Okay, so if you want to see the other episodes or purchase the book, you can go to whyicryainairplanes.com. I'm posting a discount code right now as a thank you for watching the webinar. And I look forward to seeing you on Monday the 25th of May. Thanks.